Hello, my dear student, class 11. Now, today I am going to finish the third part of The Place of Art in Education, written by Nandalal Bose. So, from that paragraph, last day I discussed all about the 2, 1, 2, and 3, 1, 2, and 3 paragraphs, and about the Nandalal Bose in last two classes. Now today I am going to discuss about the 4th, 5th and 6th up to 7th paragraph. So তোমরা যারা এটার সামারি লিখেছো দ্যাটস গুড, বাট এর মধ্যে কতগুলো ওয়ার্ডস, এর মধ্যে এক্সট্রা যে ওয়ার্ডগুলো আমি লেখাই সেই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু তোমাদেরকে ইউজ করতে হবে। You just try to remember the nearest meaning and write down the summary. So now today's class. So last day Nandalal Bose actually described that what is the value of art in our educations and how it is not involved properly in our education system. And what would be happens if it is a really absence of sense, absence of aesthetic sense in our educations, what would be happens finally, what is now we are going to be. আমরা যে সময়টার মধ্যে যাচ্ছি সেটার একটা অনেক বড় এফেক্ট যে আমাদের মধ্যে অ্যাস্থেটিক সেন্স কত কম রয়েছে পার্সেন্টেজে। There are some amongst us who think that art is the domain for the rich and the pleasure loving and want to banish it with an attempt from their daily lives. So it means the maximum people think amongst us, maximum people actually thinking that it is the a domain for, it is the actual right to avail to the higher class, not the lower class. এই যে আর্ট ব্যাপারটা এটা অ্যাকচুয়ালি ডোমিনেট করছে, এটা যাদের অধিকারের মধ্যে, রাইটের মধ্যে, সেটা কারা বলছে একমাত্র বড় লোকদের। দিস ইজ দ্য ফিল্ড অফ দ্য হায়ার ক্লাস নলেজ, and to banish it with a contempt from their daily lives. And it was not most pleasure loving for the common peoples. It is a far away from the normal life of the people. So it is sure যে সাধারণ মানুষের থেকে এটা অনেক দূরের, এটা নর্মাল একটা থিঙ্কিং আছে, বাট হাউ নন্দলাল বোস অ্যাকচুয়ালি গিভ দ্য লজিক এগেনস্ট ইট। They forgot the vitality of a work of art lies in the sense of beauty and order, not in the money's value. A poor santal sweeps and mops his heart, stacks in order his earthen pots and tattered quilts. An educated college student keeps his clothes and things in disorganized mass in his seemingly palatial hostel room or lodging. It's a very good example. They forget the vitality. They forget the vitality means actually they forget the main force, the importance. যদি এটা তারা বুঝতো, work of art lies in the sense of beauty, it's not the lies in the rich money. টাকার মধ্যে এটা ঢুকে নেই, পয়সার মধ্যে এটা ঢুকে নেই। If you go to the Santal village, তুমি যদি সাঁওতাল ভিলেজের দিকে যাও, you will see that how they are clean, neat, mops up their heart and stacks in order his earthen pots, how they colorful, they mix the beauty of their house and the other things. Whereas the educated college students, if you go, you will see their hostel rooms are totally disorganized. This is not disrupted. This is not actually proper, clean, neat and clean. So this is for you that not only the educated, it's need the proper aesthetic sense, then it will be able, otherwise not. So what the hostel students or educated students are doing, they scattered the sting, they scattered their here and there in a disordered manner. They are living so dirtily, whereas the poor Santal villages are so clean and neat. How it is possible? Because the poor Santals have the more aesthetic sense
than the educated hostel people. For the poor Santals, the sense of beauty is an essential part of his life and so vital. For the rich man's son, it is superficial. So it is what is important for the Santal village people that is less important to the educated hostel people. So lifeless. I often see our educated men advertise their devotion to art by showing framed pin up side by side with good paintings. It's a good example. So if you go to the richest people's house, you will see they have hanging their different kinds of paintings one after another on the wall, just to show you that how beautiful he is. I see in the hostel rooms shirts hanging from the picture frame, teacups and combs littering the study tables, paper flowers are stuck into used coca tins. So it happens in the hostel where the educated people are living. And they are actually scattering their things here and there. They are actually hanging their shirts on the, the calendar or the educational tools. অর্থাৎ দেখো এখানে সান্তাল ফ্যামিলিকে সেন্স অফ অ্যাস্থেটিক আছে বলেই তারা কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসকে ওয়েল ডেকোরেটেড করেছে, যেখানে তারা কিন্তু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। আর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে কি হয়, এখানে হোস্টেলের ছেলেরা সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে, তাদের মধ্যে অ্যাস্থেটিক সেন্স কম আছে, ল্যাক আছে। And for dress, I see people use the open-breasted jacket with the dhoti. Now it's an uncommon. It's very senselessness about the beauty, about the aesthetic sense. Some people using open-breasted jacket with dhoti. Dhotir moddhe open-breasted jacket jeno unconditional. It is not actually showing good to anyone, or not. And high-heeled shoes with the sari. Sari samay jodi keu high heel pore, that means they have the less aesthetic sense, regardless or whether we are materially affluent or not. সত্যিকারের প্রশ্নটা এখানে উঠে যায়, whether we are really affluent, whether we are really fulfilled about this idea of aesthetic sense or not. Regardless of whether we are materially affluent or not, these widespread disruptions, disproportions and lack of taste is sure indications of our poverty in aesthetic establishment. এটা আমাদের কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে? It is actually directed us that we are really poor in aesthetic sense in our mind. তাহলে এর সঙ্গে এই ওয়ার্ডগুলো তোমরা অবশ্যই করবে, এই প্যারাটা সামারি করবে অ্যান্ড রাইট ডাউন দ্য কোশ্চেন্স। কী কী কোশ্চেন লিখবে? যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য সান্তাল ভিলেজ অ্যান্ড দ্য এডুকেশনাল হোস্টেলস? হোয়াট ইজ দ্য অরিজিনাল রিজনস ফর ল্যাক অফ অ্যাস্থেটিক সেন্স? আর ফাইনালি আরেকটা কোশ্চেন লিখবে যে why do the people of higher class actually show the paintings in their house? আর একদম প্রথমে একটা কোশ্চেন আসবে তোমাদের যে what do the maximum people are thinking about the art culture and art education or art systems in their daily life. এরপর আমরা চলে আসছি পরের প্যারাতে। দেখো, some pose the questions, well, art give us livelihood. Here we need to remember that just as there are two aspects of the practice of literature, one concerned with the cultivation of knowledge and aesthetic pleasures, and another with the professional returns. There are two sides of art too. Now, Nandalal Bose in these paragraphs actually make a comparisons between the aspects, the importance of the art and the literature. Normally, one question is sure, whether the art will give you the livelihood, whether the art will provide the money to spend the life. Here we need to remember the just as there are two aspects. দুটো লক্ষ্য আমাদেরকে এখানে কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে. The two target is there. Why do we practice literature? For the one concerned with the cultivation of knowledge, because we want to gain more knowledge, more productions of knowledge, and aesthetic pleasure, and also get some mental pleasure, beautifications in our mind. And another
with the professional returns. Otherwise, we will get some professional returns, means I will get some service. There are two sides are two. Similarly, you will get the two equal aspects in the art culture. শিল্পকলার মধ্যে এটা পাওয়া যায় কি? You may call one fine art and other the functional art. So what is the two aspects of the art? The fine arts and the functional art. Similarly, the literature has. Fine arts liberates our mind from the concentrations of sorrows and conflicts of our daily lives into a world of aesthetic delights. While with its touch of magic, functional art brings beauty of the objects of our daily use and our lives, and provides us with the means of livelihood. Therefore, fine arts actually liberates you. We give you the freedom of your thinking. It will provide you the power to overcome your obstacles. Constraints of sorrows means it will give you the idea, give you the power to overcome the sorrows and any kinds of conflicts in our daily life. You never be demotivated if you are really attracted with the fine arts. On the other hand, it's also provide you the magic touch. It gives you a livelihood also by providing you everything's neat and clean. And how? Indirectly, it helps you to a good writing, to a good thinking, and ultimately a good involvement in different situations. And now, in fact, our country's economic decline has followed closely the decay of its functional arts. So, to exclude art from the sphere of our needs is harmful to the economical well-being of the country as well. এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে. It's art excluded from the education is throughout the sphere. What would be happen? It's actually giving the negative effect in our economical systems. It also provide an economical back. So one thing is very clear to us. If we really want to economical establishment well-beings in our country, what we need, we actually need the use of art in our educations. কারণ নান্দনিকতা যদি আমাদের মধ্যে না আসে, সৃষ্টিশীলতা যদি আমাদের মধ্যে না আসে, it's never been possible to create more money, more aspects for the people. তাহলে এইখানটা আরেকটা কোশ্চেন তোমরা লিখতে পারো যে how does art actually provide you, or fine arts actually provide you the livelihood? This lack of art education has not only deprived the present course of our lives of beauty, it has also estranged us from our past heritage. Because our eyes are untrained, we have remained ignorant and insensitive to the glory of our past paintings, sculptures, and architecture. The lack of art in education, what would be happen? What is the negative impact actually given to our mind? আমরা কি থেকে বঞ্চিত হতে চলেছি? We are actually deprived from the real, lack of adequate condition. Why? আমাদের কোর্সের মধ্যে এটা না থাকার ফলে আমরা কি হচ্ছে? আমরা কিসে বঞ্চিত হচ্ছি? We are actually not watching the beauty properly in our daily life. So we are far away from our past heritage. আমাদের যে অতীত ঐতিহ্য রয়েছে, তার যে একটা সৌন্দর্যবোধ রয়েছে, তাদের সেই ঐতিহ্য থেকে আমরা সেই সেপারেটেড হয়ে যাচ্ছি. We are actually estranged, far away from it, because our eyes are untrained. We are not able to properly trained, প্রশিক্ষিত হচ্ছে না কি করার জন্যে? তো দেখার জন্য what is right and what is wrong. As a result, we are totally indifferent about the situations, and also ignorant. We are unknown. Lack of knowledge. We are unknown about this glory of our past. We are insensitive also. In these circumstances, what would be happen? Paintings, sculptures, and architectures, foreign connoisseurs have had to come and recognize and expose to us. So it is very
very lack of it is unfair to us. আমাদের এটা দুর্ভাগ্য। কি দুর্ভাগ্য যে ফলে কি হচ্ছে, অন্য দেশ থেকে আদার্স কান্ট্রি, আমাদের এটা একটা সত্যি সেম, ইট ইজ সেম টু আস, এটা লজ্জার বিষয়। What is that the others foreign country actually enters to our and actually covered our past heritage, past influence in our daily life. It is our same. Even our parents' day, in our present day, art does not get any recognitions in our country until it finds approval in foreign markets. So it is really unfortunate to us that the Indians' art and culture, the Indians' positiveness, Indian creativity is not giving the recognition. Still, the foreign market has not given it. এটা সত্যি দুর্ভাগ্য যে যতক্ষণ না বিদেশি আমাদেরকে বলছে যে এটা ভালো আর্ট, এটা ভালো শিল্প, ততক্ষণ কিন্তু আমরা এটা স্বীকৃতি দিই না। এটা আমাদের একটা ল্যাক অফ আর্ট, ল্যাক অফ অ্যাস্থেটিক সেন্স ইন আওয়ার কান্ট্রি। এটা সত্যি দুর্ভাগ্য। এখানে একটা কোশ্চেন তোমরা লিখতে পারো, when do our Indian art and cultures actually get recognitions? What are the lack we have about the aesthetic sense? What is the result due to a lack of aesthetic sense in our livelihood? Now come to the seventh paragraph. Let us discuss now in general way the remedy for this. This is good, important writings on Nandalal Bose, because he not only raised the questions, he also wants the remedy. Pratibidhano diyechen tini. The roots of art education lies in the observation of nature and good works of art with a dedicated attention, living in close contact with them and understand them with the assistance of man and the develop aesthetic sensibilities. তাহলে the roots of art গভীরে যেতে হবে তোমাদেরকে, সত্যিকারের যদি মনোযোগ সহকারে, with the attention, if we enter properly, if we observe everything in the nature properly with the dedication, আমরা যদি ডিভোশন নিয়ে, মনের আত্মত্যাগ নিয়ে আমরা ওয়াচ করতে পারি এভরিথিং, লিভিং ইন ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইথ দেম অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেম, তাদেরকে কাছাকাছি থেকে অল দ্য বিউটিজ if we absorb ourselves in our mind, so what would be happening? It would provide you the new world. It's raise the understanding, তোমার বোঝাপড়াটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে, and the helping hands will be more. তোমার কাছে দেখবে আমরা অনেক বেশি সহনশীল হয়ে যাব, আমরা অনেক বেশি সেন্সেবল হয়ে যাব, আমাদের ডেভেলপমেন্ট হবে, মেন্টাল অ্যাটিটিউড অনেক বেশি আমাদের পজিটিভ হয়ে যাবে। School and universities should provide a place for art and studies with other studies, making it compulsory. এবং এটাকে কম্পালসারি করতে হবে যে হোয়াট এভার ইউ আর রিডিং অর রাইটিং, you have to study the art. আর্ট তোমাকে নিতেই হবে, and it will give you the flourishing in your mind internally. So it is good impact and internally. A man can't be diverted. It should provide the students with time and the environment to get acquainted with nature. It's also help you to protect the nature. Training in drawing will develop their powers of acquainted with nature. Training in drawing or develops their powers of observations, and this in turn will give them better insight into literature, philosophy, and science. It is the great impact in indicate inside or internally. একটা ভালো স্টুডেন্টস যে আর্ট আছে, যার মধ্যে কালচারাল ব্যাপারটা আছে, তাকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি হতে হবে না, তাকে অবনীন্দ্রনাথ হতে হবে না, তাকে নন্দলাল বোস হতে হবে না, বাট সে যদি ডেইলি কালচার করে, what will be happen? It will also give a greater impact, better impact in literature study, philosophy পড়তে, অঙ্ক করতে গেলে, সায়েন্স বুঝতে গেলে। Means if you want to be a simple man, so you need the culture of art. It will be wrong in our part of expect, however, that the provisions of facilities for art studied in institutions will make all its students artists, leave alone good artists. Like no one can become a poet by just pursuing a course of poetry institutions might order. এটা কিন্তু আমরা বলি না, একটা কবিতা লিখলে তাকে বলি না যে সে কবি হয়ে যায়, বাট স্যার হি ইজ রাইট ডাউন।
সে অঙ্ক করলে তাকে বলি না ইউজ টু বি আ গুড ম্যাথমেটিশিয়ান, সে গণিতজ্ঞ হয়ে যাবে। সায়েন্স পড়লে আমরা বলি না ই উইল বি সায়েন্টিস্ট, বাট when a man actually giving a song, when a man will actually practicing dancing, when a man is actually drawing a portrait or a picture, normally the people should directed him, oh, how you will go to be a Leonardo da Vinci, you will be a good singer like Lata Mangeshkar. আমরা কিন্তু বলি, we are now giving the comparisons to him, and that's why we are demotivated. আমার দরকার নেই লতা মঙ্গেশকর, but we need the aesthetic sense. We want to create a real sensibility in your mind, and that will provide you a new world. Thank you very much. And এর সঙ্গে কোশ্চেনগুলো করবে, what are the remedy for including the art in our education? What is the negatives in our society actually cultured in art in our daily life? আর এর সঙ্গে ওয়ার্ডগুলো অবশ্যই করবে, দিস ওয়ার্ড আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ওয়ার্ডগুলোর কিন্তু মানে লিখবে এবং তার সঙ্গে পার্টস অফ স্পিচটা কিন্তু আমাকে লিখে দেখাবে আর কোশ্চেনগুলো করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস চ্যানেল।